Hello students, this is Sandhamil, your physics tutor for NEET 23. We have started a last minute series, so let's start our session. Last minute series part 12.5 from current electricity. So in the topic of electric current and resistance. So listen, first problem is based on electric current. So in the question of a flow of 10 to the power of 7 electrons per second in a conducting wire constitutes the current out. So ஒரு conducting wireல 10 to the power of 7 electrons flow ஆகுது. Okay, so ஒரு சார்ஜோட flow இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு current அதுல flow ஆகுது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். சரியா? So அப்ப இதுல எவ்வளவு electrons flow ஆகுதுன்னா 10 to the power of 7 electrons for 1 second. Okay, so electric current ஓட formula என்ன? I is equal to Q by T. So this is the formula for electric current. இதோட unit பார்த்தோம் அப்படின்னா ampere, symbol is capital A. Okay, so நமக்கு already தெரியும் Q is equal to N into E. Okay, so நம்ம இது electrostaticsல படிச்சிருக்கோம். அப்ப currentக்கு எப்படி formula I is equal to NE upon T. Okay, so இந்த questionல என்னென்ன டேட்டாஸ் கொடுத்திருக்காங்கன்னா n என்றது number of electrons. So n என்றது number of electrons, எவ்வளவு electron flow ஆகுது அப்படின்னா 10 to the power of 7 electrons. எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குது which is moving in 1 second. Okay, per second 1 second it is moving 10 to the power of 7 electron is moving. That's the question. Okay, so அப்ப E ன்றது charge of the electron. So இந்த விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? So substitute பண்ணோம் அப்படின்னா 10 to the power of 7 into electron charge 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb divided by 1 second. Okay, so which is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 12. Correct? So this is my current. This much current is flowing through that wire. So option A is correct answer. Okay, simple problem. Right. Now, the next problem is a charged particle having drift velocity of 7.5 into 10 to the power of minus 4 meter per second in an electric field of 3 into 10 to the power of minus 10 volt per meter has a mobility in meter square per volt per second. So, the mobility, see listen, mobility is very simple formula. Mobility which is equal to drift velocity per unit electric field. Drift velocity per unit electric field, that is called my mobility. Okay, mobility mu அப்படின்னு represent mu which is equal to Vd, that is my drift velocity divided by E. Okay, direct formula substitution தான் இது. So before that நம்ம கொஞ்சம் சில ரிசல்ட்ஸ் நம்ம ஸ்டாண்டர்டான ரிசல்ட்ஸ் drift velocityயோட ஃபார்முலா and resistance-ஓட ஃபார்முலா என்ன வருது அப்படின்ற விஷயம், drift velocity-க்கும் current-க்கும் என்ன சம்பந்தம், இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கிறது நல்லது. Okay, so lecture எடுத்துக்கிறேன். So this is my conductor. Okay, so in the conductor positive charges இருக்கும், that is immobile state. Immobile state mean it will not move. Okay, in the stable position. Okay, so in the conductor electrons கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா, that is a free electrons which is moving randomly inside the conductor. இப்போ நான் ஒரு path travel இதுக்கு trace பண்றேன். இதோட இந்த எலக்ட்ரானோட மோஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரேண்டமா இருக்கும்போது இங்க போயிட்டு இந்த பாசிட்டிவ் ஆனோட கொலைட் ஆகும். அகைன் சப்போஸ் இங்க திரும்ப கொலிஷன் நடந்து இங்க வரும், இங்க ஒரு கொலிஷன் நடக்கும், அடுத்து இங்க ஒரு கொலிஷன் நடக்கும், and then it will come in this way. Okay, so this is one part. Okay, இப்போ இந்த இடத்துல எத்தனை collision, இந்த இடத்துல ஒரு collision நடக்குது, இங்க ஒரு collision நடக்குது, அது மாதிரி நிறைய பாசிட்டிவ் ஆன்சர் இருக்கும். அப்ப நிறைய infinite number of collision நடக்கும். Okay, அப்ப listen, இதுல நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம்னா ரிலாக்ஸேஷன் டைம் ஃப்ரீ பாத்னா என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு collision நடக்குது, இந்த இடத்துல ஒரு collision நடக்குது, கரெக்ட்டா? சோ அப்ப in betweenல ஒரு பாத் அது டிராவல் பண்ணுது இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் நம்ம ஃப்ரீ பாத்னு சொல்லுவோம். அது lambda அப்படின்னு எடுத்துக்கோம். Okay, so I'm just taking this is a lambda 2. Okay, lambda 2. இது இந்த collisionல இந்த collision நடக்குது எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குதோ that is called my relaxation time. Time between two successive collisions, that is my relaxation time. Okay, so இங்க lambda 2 அது மாதிரி இனிஷியலா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு collision நடந்துருக்கும். So I am just taking lambda 1 tau 1 எடுத்துக்கிறேன். இங்க உள்ளது lambda 3 tau 3 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அது மாதிரி இங்க போக போக lambda 4 tau 4. ஓகே, இது மாதிரி நமக்கு நிறைய வேல்யூஸ் கிடைச்சிட்டே இருக்கும். கரெக்ட்டா நிறைய வேல்யூஸ் இருக்கும். So நம்ம ஜெனரலா எப்படி எடுத்துப்போம்னா மீன் வேல்யூ தான் எடுத்துப்போம். So this is called the mean free path. Okay, அந்த lambda ஓட மீன் ஆவரேஜ் தான் நம்ம வந்து lambda m அப்படி ஜெனரலா எடுத்துப்போம். That is called my mean free path. Okay, அது மாதிரி tau m அப்படின்றது mean relaxation time. Mean relaxation time. Okay, so இப்போ listen, இப்போ நான் இந்த கண்டக்டர் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I'm just connecting the conductor with some external battery. Okay, I'm just connecting the conductor to the external battery. இப்போ என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல ஒரு field generate ஆகும், field in this direction, right, positive to negative. So field is moving in this direction. Okay, so now what will happen means, so this is a negative electron, correct? Negatively charged particle. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட் சைடுல மூவ் ஆக ட்ரை பண்ணும். ஓகே, அப்ப அதுக்கு மேல எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா, அந்த ஃபோர்ஸ் இன் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் which is equal to QE, that is my formula, which is equal to minus E into E. So this is my force. Okay, force involved in this case. Okay, அப்ப இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுல acceleration இருக்கும். Acceleration is nothing but EE by m minus EE by m. Minus என்றது acceleration in the direction opposite to my electric field. That is the case. That is the thing you have to remember. Okay, so acceleration is nothing but my constant. Acceleration is constant. Listen, average speed of the initial speed of an electron, average பார்த்தோம் அப்படினா 0 தான். Okay, initial speed of electron at initial condition is 0.
because it is moving randomly. Other components எடுத்தோம் அப்படின்னா mostly cancel ஆயிரும். So அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இப்போ drift velocity, that is my final velocity. என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ electric field apply பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதோட path லைட்டா deviate ஆகும். So இங்க ஒரு positive ion இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. Path deviate ஆகி it will be slowly drifted like this. Listen, அந்த green path பார்த்தோம்னா listen, initially இங்க இருக்கு, finally இங்க இருக்கு, லைட்டா finally இங்க இருக்கு. So there is a small displacement. Okay, that is called small drift. Okay, that is called my, அப்ப அந்த drift ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு ஸ்பீட் எடுத்துதோ, ஓகே, அந்த ஸ்பீட் தான் நம்ம drift velocity ன்னு சொல்லுவோம். Vd is equal to, that is speed which is equal to lambda m by tau m. That is the average free path divided by mean relaxation time. This formula is there, and one more formula by the equations of motion we can write a into t. So that is my minus e by m into tau. That is my tau average. Okay, average or mean, everything is right. So here this is v is vector quantity, so the negative sign indicates velocity is in the opposite direction to the electric field. That's it. So its magnitude is velocity, drift velocity, which is equal to e by m into tau average. So this is my drift velocity. Okay, நமக்கு already தெரியும் e is equal to v by l, correct? V by l, v by d something. Okay, l is my length of the conductor. Okay, so from this case I can write drift velocity vd which is equal to e v by m into l to tau average. So this is my final result. Keep this result in your mind. Okay, right. So now drift velocity is over. So now the relation between current and the drift, relation between current and my drift velocity. Okay, so I is equal to, remember this formula directly, Vd, that is my drift velocity, Vd into n into E into area of cross section of the conductor. N is the number of electrons per unit volume. Okay, E is the charge of the electron, A is the area of cross section of the conductor, Vd is the drift velocity. So நமக்கு Vd க்கு already formula தெரியும், I is equal to EV upon m into L into tau into n E into A. Correct? So now listen, நான் இந்த V என்ன பண்றது, that is my voltage, potential difference. So இந்த side கொண்டு வந்தோம்னா I by V which is equal to E by, I mean E square, E into E square, n into A into tau by m into L. Correct? So நமக்கு already தெரியும், according to Ohm's law, V is equal to I into R. So R is equal to V by I, correct? V by I, reciprocate la irukka. So reciprocating on both sides, we will get V by I is equal to m into L upon E square n into A into tau. So the results are direct ah kekkuradhukku kuda chances irukku. So adanaல இந்த derivations கொஞ்சம் important. Okay, then resistance R is equal to m L upon E square n tau into A. Okay, so almost in the resistance எதை depend பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு கண்டக்டரோட geometry. Okay, so the L என்றது, that is the length of conductor. Okay, so இதான் என்னோட conductor அப்படின்னா L is nothing but my length of my conductor and A is nothing but area of cross section of the conductor. Okay, so resistance vary பண்ணோம் அப்படின்னா we need to vary the length or we need to vary the area of cross section. So remaining all those things, mass of electron remaining same, and rest of the thing is, this is the mass of electron and the charge of the electron is constant, number of electrons per unit volume, that is also be constant, and relaxation time mostly will not be changed. So then the resistance, from this equation I can say resistance which is equal to some constant I just introduced, that is called my rho. Okay, that is called my rho into L by A. Okay, so this is the formula for resistance. Okay, so resistance depends on L by A. So இங்க நம்ம ஒரு formula Ohm's law இருந்து எடுத்துப்போம், V is equal to IR. So இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாமே யூஸ் பண்ணலாம், பட் இங்க வோல்டேஜ் வேரி பண்ணோம் அப்படின்னா, பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வேரி பண்ணோம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகுமானா வேரி ஆகாது. So here this resistance is the constant of proportionality. Okay, but here if you vary length or area of cross section, the resistance will be varied. Okay, so அப்ப rho ஓட ஃபார்முலா என்ன வரும், rho is equal to m upon E square into n into tau. So remember this thing. Okay, so this is a resistivity. Okay, so this rho is called my resistivity. Okay, so rho is called my resistivity. அப்ப conductivity அப்படின்றதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா, conductivity which is equal to conductivity sigma which is equal to 1 by rho. Okay, reciprocal of resistivity, that is what my conductivity, then sigma which is equal to E square n tau by m. Okay, so these are the standard results, they can ask directly for your examination. Okay, direct கேக்குறதுக்கு நிறைய chances இருக்கு. Okay, so you note பண்ணிக்கோ. Right, so mobility already நான் சொல்லிட்டேன், mobility is nothing but my mu which is equal to drift velocity per unit electric field, that is called my mobility. So this is my mobility. Okay, so these are the few formulas, that is you need to keep it in mind. So this formula is also important, I is equal to Vd into n into E, n into E into A. Okay, so keep these formulas to your mind. Okay, so now move to the problem. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா drift velocity கொடுத்தாச்சு. So drift velocity Vd which is nothing but 7.5 into 10 to the power of minus 4 meter per second. அடுத்து என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா electric field கொடுத்திருக்கான் which is equal to 3 into 10 to the power of minus 10 volt per meter.
Okay, so mobility formula mobility which is equal to drift velocity is 7.5 into 10 to the power of minus 4 upon my electric field is 3 into 10 to the power of minus 10. Okay, so இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே 3 கேன்சல் பண்ணால் 2 3 சார் 6.5. ஸோ மியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 2.5 into 10 to the power of plus 6. Okay, so இங்கே என்ன இருக்கு 2.5 into 10 to the power of plus 6. Okay, so this is not correct. So 2.5 into 10 to the power of plus 6. That is my correct answer. Its unit is meter square volt power minus 1 and s power minus 1. Okay, so this is my unit for mobility. Okay, so make note of the unit also. Okay, right. Now the next problem is the mean free path of electron in a metal is, so lambda mean free path கொடுத்திருக்கோம். So lambda which is equal to 4 into 10 to the power of minus 8 meter, and the electric field which can give an average 2 electron volt energy to an electron in a metal will be. So என்ன கேட்டிருக்கான் அப்படின்னா, so இப்போ ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு. ஓகே, ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு, ஒரு எலக்ட்ரான். ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் ஒன் எலக்ட்ரான். ஓகே, ஒரு எலக்ட்ரான். இப்போ நான் இது எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ்ல கனெக்ட் பண்ண அப்படின்னா கண்டிப்பா என்ன நடக்கும்? Due to the external potential, okay, potential difference, it will gain some energy, right? So that is my, see, this is the field direction. Okay, so this is the force direction. So there is one force is involved. Okay, involved on the electron. That is my Fe. Okay, so due to the force, that is my conservative force. Okay, that is my electric force, right? So that is the conservative force. So எவ்வளவு எனர்ஜி அந்த எலக்ட்ரானுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா 2 electron volt எனர்ஜி கிடைக்குது. Okay, so அப்ப நமக்கு work energy theorem தெரியும் already. என்ன work energy theorem என்ன? Work done by all the forces which is equal to change in kinetic energy. So change in kinetic energy means final kinetic energy minus initial kinetic energy. So initial kinetic energy formula என்ன? Half mv square. B ங்கிறது velocity, that is the average velocity of electron. Okay, so external source connect பண்ணதுக்கு முன்னாடி அதோட average speed is 0. Okay, average speed 0 na average velocity will 0, my initial kinetic energy be 0. So what about my final kinetic energy? That is the energy attained by electron is 2 electron volt. This much energy is attained by the electron due to the external source. Okay, so now what is the work done by all the forces? Mean ஒரே ஒரு force மட்டும் தான் involved ஆகுது, அது electric force மட்டும் தான். So அப்ப electric force formula என்ன? Q into E. Okay, Q into E, and how much this is workங்கிறது என்ன? Force into distance, correct? So force Q into E, அப்ப எவ்வளவு distance? That is my lambda, that is the mean free path of an electron. Okay, not free path, mean free path. அது மொத்தமா எவ்வளவு travel பண்ணுதோ அந்த distance. Okay, mean free path. Okay, so அப்ப Qன்றது இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் தான், நம்ம எந்த சார்ஜ் யூஸ் பண்றோம், எலக்ட்ரான் தான் மூவ் ஆகுது. அப்ப எலக்ட்ரான் E into lambda m, which is equal to 2 into E electron volt. Okay, so now what is the charge of the electron? 1.6 in 10 to the power of minus 19 into what is my electric field value? Field value I need to find into lambda m is 4 into 10 to the power of minus 8, which is equal to 2 into, see, electron volt, 1 electron volt which is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 volt. Okay, the electron, the E இருக்குல அதுக்கான வேல்யூ மட்டும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணவே முடிஞ்சு. சோ அப்ப இங்க ரெண்டு சைடும் 1.6 10 to the power of minus 19 cancel. The remaining உள்ளதுனா E which is equal to 2 volt upon 4 into 10 to the power of minus 8 meter. So volt per meter, that is also the unit of electric field. Okay, so then E which is equal to cancel பண்ணோம்னா this is 1 by 2. Okay, 1 by 2 is nothing but 0.5 into 10 to the power of plus 8 volt per meter. Okay, so option la enna irukku appadina 5 into 10 to the power of 7 irukku. So simple thing, 5 into 10 to the power of 7 volt per meter. So that is what my electric field. Okay, simple problem. So just work energy theorem நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். Okay, right. Now the next problem based on resistance. So என்னன்னா the resistance of for wire is R ohm. So ஒரு wire எடுத்துக்கிறேன். So there is one wire. Okay, so which has the resistance B R and which has the length B L and which has the area of cross section B A. Okay, now this material is melted. This is melted, and it is stretched into n times. So it is stretched into some other kind of. And this increases n times of original length B n into L. Okay, so which is nothing but my L dash. Okay, that is the new length. Okay, I don't know about new cross section will also be vary. I don't know. I'm just keeping that A dash. Okay, it has the new resistance, that is be R dash. Okay, so now I need to find what is my new resistance. R dash என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும். So நமக்கு R already தெரியும். That is my rho into L by A. Okay, rho into L by A. Okay, இதுல நீ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Reason, the resistivity rho ன்றது resistivity. Okay, that is constant for same material. So whatever the material which has a resistivity rho means the same material will be here also. So that resistivity also be rho only. Okay, right. So now my case is
R is equal to rho into L by A. So now L dash, my new length be N into L. What about my A dash? So first my A dash கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? A dash கண்டுபிடி. That is my R dash is equal to rho into L dash upon A dash. எனக்கு L dash தெரியும். What about my A dash? That is the case. Okay. So என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இந்த A cross sectionல உள்ள wire நான் A dash cross sectionக்கு melt பண்ணிருக்கேன். அப்ப கண்டிப்பா volume remain constant. Volume remain constant. Okay, volume remain constant. அப்ப என்ன ஆகும்? A dash into L dash which is equal to A into L. Okay, so அப்ப A dash என்றது நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது L dash என்றது N into L which is equal to A into L. Okay, then A dash which is equal to what? A into L upon N into L. So L cancel which is equal to A by N. Okay, so now the new area of cross section is what? A by N. Okay, so now my new resistance R dash which is equal to rho into what is my L dash? L dash is N into L upon A dash is nothing but A by N. Okay, so which is equal to rho into N மேல போயிரும், so N square into L by A. So which is equal to N square into rho into L by A. So this is N square into rho L by A. I mean rho into L by A is nothing but my initial resistance. So N square into R. Okay, so now my resistance get increased by N square times. Okay, so what is my answer? The new resistance will be N square into R. Right. So now the next problem based on resistance is a wire of a resistance 4 ohm is stretched twice of its original length. Okay, the resistance of the stretched wire would be. Okay, so நமக்கு already தெரியும் என்ன விஷயம் தெரியும்? New resistance which is equal to N square into R, isn't it? So இந்த formula previous ஆ பார்த்தோம். Okay, derivation as usual நம்ம இதுக்கு previous problemல என்ன derivation பண்ணோமோ அதே தான் இதுக்கு பண்ண போறோம். Okay, so இப்போ வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க? That wire is stretched into 2 times. Okay, so my L dash is nothing but 2 times of L. Okay, 2 times of L. Here how many times it is increased? 2 times. Then what is my R dash? R dash is equal to 2 square into what about my resistance is 4. Okay, then 2 square is 4 into 4 which is equal to 16 ohm. So what is my new resistance? New resistance is 16 ohm. So this is directly formula based. Okay, illa nama வந்து initial la mari போட்டோம் அப்படினா my resistance which is equal to rho into L by A. Okay, my L dash is given as 2 times of L. What about my A dash? A dash என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். Volume is constant, so A dash which is A dash L dash is equal to A into L. Okay, so இதே நம்ம proceed பண்ண போறோம். Okay, so அப்ப A dash which is equal to A L upon 2 times of L. L cancel. அப்ப what is my A dash? A dash is equal to A by 2. Okay, so if we substitute பண்ண R dash is equal to rho into L dash is 2L upon A dash is A by 2. So which is equal to what about this? 2 2s are 4 into rho into L by A. Okay, which is equal to 4 into rho into L by A which is nothing but 4 ohm. Okay, 4 which is equal to 16. Both are correct way. Okay, so this is a long way. So this is direct formula based. Okay, use as you wish. Okay, right. So now the next question is the electric resistance of a certain wire of iron is R. If its length and radius both are doubled, then what will happen? Okay, so now என்ன சொல்லிருக்காங்க? Length double ஆயிடுச்சு, as well as my radius of the cross section is also get doubled. Okay, so now what will happen to my resistance? That is the question. Okay, so அப்ப initial resistance இருக்கு which is equal to R is equal to rho into L by A. Okay, so this is the initial resistance. Okay, so now my second case is R dash is equal to rho into L is doubled, length is doubled to L, and my area of cross section, you know, area of cross section, that is a circular cross section, that is my pi R square, right? So this formula can be written as rho L upon pi into R square, right? So inge pathomna R is doubled, 2R the whole square no, correct? My radius is doubled. Now what about my R dash? Rho into 2L upon, here it is 4 pi R square, isn't it? 4 pi R square. So here cancel out, get 2 iron, so which is equal to rho into L upon 2 pi R square no. Okay, which is equal to 1 by 2 into rho L upon pi R square, correct? Okay, so what about my rho into L by pi R square? That is my initial resistance, so which is equal to 1 by 2 into, that is my R naught. Okay, R naught. So my new resistance is equal to R naught by 2. Okay, it will get reduced, isn't it? It will get reduced by 2. Okay, so what are the options? The resistance will be doubled, that is not correct. And the resistance will be half. Yes, that is correct. And the specific resistance will remain unchanged. Listen, specific resistance does not depend on length of the conductor and the radius of the conductor. Okay, so specific resistance is nothing but resistivity. Okay, which is equal to n formula for m by e square into n into tau. It does not depends on length of the conductor as well as radius of the conductor. So this is constant. So it will remain unchanged. Okay, so my option B is the correct. Okay, so remaining here specific resistance will be double. That is not correct. Okay, so option B is the correct answer. Right. Now this next problem is a 6-volt battery is connected to the terminal of a 3-meter long wire of uniform thickness and a resistance of 100 ohm. Okay, so என்ன சொல்லிருக்காங்க, ஒரு battery வந்து ஒரு 3-meter long wire. So 3-meter long wire, okay, which has a resistance of 100 ohm.
which has a resistance of 100 ohm is connected with a 6-volt battery, which is connected with a 6-volt battery. Okay, so now the next question is the difference of potential between 2 points of a wire separated by a distance of t centimeter. Let me take, there is a 3-meter long wire, okay, which is connected to 6-volt battery, which is connected with a 6-volt battery. Potential difference between the 3-meter wire, okay, potential difference between the point A and B is 6 volt. So now my question is, here there is a point C and there is a point D. So this distance between C and D is 50 centimeter. 50 centimeter. Now what is the potential difference across this? Okay, what is my potential difference? Okay, so now this is the same wire, so whatever the current flowing through this wire, that is same. Okay, now I can easily find the current, isn't it? So these 3-meter wire total resistance is 100 ohm, then I is equal to V by R, right? So which is equal to V 6 volt upon resistance is 100 ohm. Okay, so that is my current. So 6 by 100 ampere, that is the current flowing through the wire. So voltage is equal to I into R, isn't it? Voltage is equal to I into R. Here I is known, yes, 6 by 100. What about my R? Okay, what is the resistance for 50 centimeter wire? That is my question. Okay, so this is direct proportion only, because length is increases mean my resistance increases, because resistance formula is what? R is equal to rho into L upon A. Okay, so here area of cross section is not varied. Yes, same wire, uniform cross section, everything is same, so it is constant. So my A is constant and my resistivity will not change because same material, resistivity also be same. Then my R is proportional to L. Okay, appa L increase anuchina R increase agum, L decrease anuchina R decrease. This is the direct proportion. Okay, அப்ப 3 meter wire la 100 ohm resistor. Let me take see 3 meter அப்படின்றது, which is nothing but 300 centimeter. Okay, 3 meter அப்படினா 300 centimeter, which gives 100 ohm. And what about my 50 centimeter, which has how much resistance? Okay, இது நம்ம ப்ராப்ளம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம். இது ஜஸ்ட் டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன் தானே, சோ நம்ம டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன் ரூல் யூஸ் பண்ணி கூட சால்வ் பண்ணலாம். சோ இப்போ என்ன டிவைட் பண்ணோம் அப்படினா 300 by 50 which is equal to 100 by x. Okay, எனக்கு x தான் வேணும், சோ அப்ப x is equal, இங்க கேன்சல் பண்ணோம் அப்படினா here it is 6. கரெக்ட்டா? அப்ப which is equal to 100 by 6 ohm. Okay, 100 by 6 ohm அப்படின்றது 50 by 3 ohm. Okay, அப்ப எவ்வளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு? அப்ப v is equal to I is 6 by 100 into what about my resistance is 50 by 3. 50 by 3. So இங்க ரெண்டையும் cancel பண்ணா 2 times, இங்க ரெண்டையும் cancel பண்ணா 2 times. So 2 2, here it is, potential difference is 1 volt. Okay, so what about my answer is 1 volt. Okay, option C is the correct answer. Simple problem only. Okay, right. So now the next problem is 3 copper wires of length and cross sectional area are L comma A. So one has the cross sectional area and length be L comma A and 2L comma A by 2 and L by 2 comma E 2A. So resistance will be minimum in which of the cases? So மூணு கேஸ் கொடுத்திருக்கா, மூணுல எதுல ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கு அப்படின்றது டைரக்ட் ஃபார்முலா R is equal to rho into L by A. So இப்போ R1 கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல பார்த்தோம் அப்படினா rho into, so first L by A தான் சரியா, so டைரக்டா கொடுத்தா L by A. So let us take equation number 1. Okay, so now next case is R2 which is equal to rho into that is 2L upon what is the case is A by 2. Okay, 2L upon A by 2, so which is equal to how much it is, which is equal to 4 times of rho L by A. Okay, so 4 times of rho L by A, which is nothing but 4 times of R1. Okay, which is 4 times more. Okay, then R3 which is equal to what? Rho into let's take this is my R0. Okay, this initial equation be R0. Okay, so then which is nothing but 4 times of R0. So which is equal to, first equation is equal to R1 is equal to R0. Okay, rho into R3 is what? Here my length is decreased by half and the area of cross section is increased by 2 times. Then which is equal to what? 1 by 4 into rho L by A. Okay, which is equal to 1 by 4 times of R0. So in this case, which one has R3 is minimum? So R3 is minimum. Okay, so which has a cross section is 2A. So wire of cross sectional area 2A which has a minimum resistance. That's it. Okay, simple problem only. The next problem is carbon resistors. So இப்போ ஒரு கார்பன் ரெசிஸ்டர் கொடுத்து அதுல கலர் கோட் கேட்பாங்கடா. சோ ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான். ஓகே, இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கேட்டா ஈஸியா நம்ம அடிச்சிடலாம். ஓகே, சோ இது NEET 2020 क्वेश्चन. சோ என்னன்னா இது ஷார்ட்கட் எதனா பண்ணிடலாம். BB Rai of Great Britain had a very good wife. Okay, so இந்த ஷார்ட்கட் பண்ணி ஆப்போசிட்டா போதும். ஃபர்ஸ்ட் உள்ள கலர் black. ஓகே, அதோட வேல்யூ எவ்வளவுனா 1. ஓகே, அதோட மல்டிப்ளையர் பார்த்தோம் அப்படினா 10 to the வேல்யூ பார்த்தோம்னா 0. சோ இதுக்கு மல்டிப்ளையர் வந்து 10 to the power of 0 தான். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் வந்து blackக்கு அடுத்து brown இருக்கும். சோ brownோட வேல்யூ 1, மல்டிப்ளையர் 10 to the power of 1. ஓகே, ரெட்ன்றது 2, 10 to the power of 2. Okay, O-ன்றது orange, so that is my 3, so 10 to the power of 3. Y-ன்றது yellow, so that is the value is 4, multiplier is 10 to the power of 4. G-ன்றது green, value 5, 10 to the power of
5. So இங்க B இருக்கிறது blue. Okay, so its value is 6. So 10 to the power of 6 is a multiplier. And the V is the violet. So its value is 7, 10 to the power of 7. And G is my gray. Its value be 8, 10 to the power of 8 is a multiplier. And the last color is white. So that value is 9. So 10 to the power of 9. Okay, so இது இல்லாம நமக்கு என்னென்ன கலர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வரும் அப்படின்னா கோல்ட், சில்வர் அண்ட் நன். எந்த கலருமே நோ கலர் இருக்குல்ல அந்த கேஸ் தான் நன். ஓகே, சோ இதை பொறுத்த அளவுக்கு வேல்யூஸ் நமக்கு கிடையாது, மல்டிப்ளை நம்ம கொடுக்க மாட்டோம், ஒன்லி இட் ஹஸ் அ டாலரன்ஸ் வேல்யூ. ஓகே, சோ கோல்டோட டாலரன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 5%, அண்ட் சில்வருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 10%, நன் அப்படின்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 20%. சோ இது மட்டும் தான் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதா இருக்கும். ஓகே, மற்றபடி கார்பன் ரெசிஸ்டர் இஸ் வெரி சிம்பிள். வேல்யூ எப்படி எடுக்குதுன்னு சொல்றேன். எப்போதுமே ஃபர்ஸ்ட் 2 கலர் இருக்கு இல்லையா, சோ அதுதான் நமக்கு சிக்னிஃபிகன்ட் வேல்யூஸ், சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர்ஸா எடுத்துக்கணும். தேர்ட் உள்ள கலர் எப்போதுமே மல்டிப்ளையர் தான். தேர்ட் உள்ளது மல்டிப்ளையர், last உள்ள கலர் வந்து that is the tolerance. Okay, that is my tolerance. So இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. So first உள்ள கலர் என்ன, yellow. yellowோட வேல்யூ எவ்வளவு 4. இப்போ 4. next என்ன கலர் இருக்கு, violet. violetோட வேல்யூ 7, 47 into what is the multiplier is brown. So 10 to the power of 1. Okay, 10 to the power of 1 plus or minus what about my tolerance is gold, that is my 5%. 5% tolerance. Okay, so 47 into 10, that is my 470 ohm. Okay, 470 ohm with the tolerance of 5%. Okay, so option D is the correct answer. Very simple problem. Right. So see the next problem is, இப்ப வேல்யூ கொடுத்துட்டு எந்த கலர் கோட் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இதான் ரெண்டு டைப்பா தான் இதுல ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்க முடியும். ஒன்னு கலர் கோட் கொடுத்துட்டு வேல்யூ என்ன கேட்பாங்க, இல்ல வேல்யூ கொடுத்துட்டு கலர் கோட் என்ன அப்படின்றத கேட்பாங்க. வேற இதுல வந்து வேற டிஃபிகல்ட்டா கேக்குறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, சோ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 47 பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 4.7 கிலோ ஓம். சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேல்யூவே நமக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா கொடுத்துருப்போம். சோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தே 47 பார்த்துட்டு சூஸ் பண்ணக்கூடாது. சோ ஃபர்ஸ்ட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கலாம், நமக்கு ஏத்த மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே, சோ இப்போ 47. ஓகே, சோ என்ன பண்றோம்னா 47 பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 4.7 into kilo ohm இருக்கு. Okay, so which means kilo ohms mean 10 to the power of 3 ohm. Okay, so இந்த 10 to the power of 3 உள்ள கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா 47 into 10 to the power of 3 plus or minus 4.7 into 10 to the power of 3. Okay, so 47 into 10 to the power of 3 பார்த்தோம்னா ஆல்மோஸ்ட் இதோட வேல்யூ பார்த்தோம்னா 47,000. கரெக்டா, 47,000. இப்போ 4.7 into 10 to the power of 3 அப்படின்னா that is nothing but 4,700. Isn't it 4,700? அப்ப listen, 4,700ன்றது 47,000ல எத்தனை பார்ட்? ஓகே, அப்ப 47,000ல 10% எவ்வளவு பார்ப்போமா? 10% பார்த்தோம்னா 10 by 100 வந்துரும். சோ 0 க்கு ஒரு 0 கேன்சல், இங்க ஒரு 0 ஒரு 0 கேன்சல். அப்ப 10% எவ்வளவு வருது? 4,700. கரெக்ட்டா இல்லையா? சோ அப்ப which is this 4,700 is a 10% of this total value. Correct. So this is my total value. அதுல 10% ங்கிறது 4.7 10 to the power of 3. Okay, so அப்ப இது எப்படி எழுதலாம்னா 47 into 10 to the power of 3 plus or minus this is my 10%. So 10% O. Isn't it? Right. So now we can easily get the color code. Okay, 10% கடைசியா gold கண்டிப்பா. Sorry, this is silver. Okay, silver, that is my tolerance value. So அப்ப silver எது இருக்கோ அது மட்டும் அதெல்லாம் வச்சுக்கோ, பாக்கி ரெண்டு ஆப்ஷன் get eliminated. Okay, so next 10 to the power of 3. Okay, 10 to the power of 3, that is my multiplier. Correct? So in a shortcut, BB Roy of Great Britain had a very good wife. So this is the case. So 10 to the power of 3. So this is 0, 1, 2, 3. That is my orange. That is my orange. Okay. So next thing is 7. 7 value is, this is 4, 5, 6, 7. That is my violet. Violet, and 4 is yellow. So my color code is yellow, violet, orange, silver. So option B is the correct answer. Simple problem. So now the next problem is the solid which have the negative temperature coefficient of resistance. Okay, now the next topic is temperature coefficient of resistance. So before that, நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா effect of temperature, effects of temperature on resistance or resistivity. Okay, so இது நம்ம பார்க்கணும். Okay, so அப்ப நமக்கு மூணு டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து கண்டக்டர்ஸ். கரெக்டா? So for conductors என்ன ஆகும் அப்படின்னா temperature increase ஆனிச்சு அப்படின்னா my resistance is also get increases. Resistance also get increases. Second case பார்த்தோம்னா semiconductor. Okay, semiconductor பொறுத்தளவுக்கு see என்னோட resistance, என்னோட temperature increase ஆனிச்சு அப்படின்னா என்னோட resistance get decreases. Okay, resistance get decreases. Third case insulator பார்த்தோம் அப்படின்னா insulator almost resistance is very high. Correcta? So for those cases, whenever if you are increasing the temperature, the resistance remain be constant. It won't change. Okay, whenever if you increase the temperature of the insulator, almost resistance will be constant. So insulators ko paathomna enna examples na nichrome. So in mari magnetin and constantan. So these are the materials which has a infinite resistance. Okay, right. So now effect of temperature and resistance முடிஞ்சிச்சு. இப்ப temperature coefficient of resistance அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கணும். Okay, temperature coefficient of resistance.
Okay, basic formula enna change in resistance which is equal to R naught into alpha into del T. So remember this form. This del T is nothing but dt. Okay, so this is a very basic formula. Now if you are integrating on both sides, mean if you are integrating from initial resistance be R and final resistance R dash into dr, which is equal to R naught into alpha into integrating dt from temperature is T0 initial temperature to final temperature T. Okay, so now this is nothing but R dash minus R naught, which is equal to R naught into alpha into, I'm just taking this be del T. Okay, or dt, keep whatever you want. Okay, so now my R dash, which is equal to what, R naught plus R naught into alpha into del T, so which is equal to R naught common 1 plus alpha into del T. So this is my final result, this is my final resistance. Okay, so now think about alpha is nothing but, here my alpha is nothing but temperature coefficient of resistance, temperature coefficient of resistance. Okay, so now what about my cases? See, I'm just writing this. For the case, see, alpha into del T. So what about my alpha into del T, which is equal to what? Alpha into del T, which is equal to R dash minus R naught upon R naught, isn't it? Upon R naught. Okay, so alpha, which is also equal to R dash. So the del T is going to what will happen? Alpha, which is equal to R dash minus R naught into del T. So if I temperature increase for a conductor, so this is for a conductor, if I increase the temperature, mean what will happen? My resistance will also get increases. Okay, so now in this case my final resistance R dash is greater than R naught, so that my alpha will be positive. Okay, so now for conductor alpha will be positive. Okay, alpha will be positive. Now for semiconductors, if temperature is increases for a semiconductor, what will happen? My R get decreases, so that the case R dash is less than R naught. R dash is less than R naught, mean alpha value will be negative. Okay, so now alpha value is negative for semiconductors. Now for insulator, for the insulator case, what will happen? R is remain constant. It won't change even when you increase the temperature. So R dash is equal to R naught. So my alpha is equal to 0. So three cases are arrived. First case is alpha is positive. That is my negative temperature coefficient of resistance is positive for conductors, negative for semiconductors, and 0 for insulators. So which one is the correct answer? Semiconductor only. It is negative. Okay, simple thing. So these are the concepts. Keep all those concepts. Okay. Right, next problem is specific resistance of a conductor increases with, see, listen, resistance, specific resistance, resistivity. Okay, resistance increase my resistivity also be increases. So this temperature effect mattum. Okay, temperature effect la mattum in the concept is valid. Okay, conductor dimension change பண்ணி நம்ம resistance vary பண்றோம் அப்படினா அந்த டைம்ல resistivity ல எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது. நீ temperature vary பண்ணி for example ஒரு conductor temperature increase பண்ண அப்படினா resistivity increase ஆகும் as well as resistance increase ஆகும் as well as my resistivity also get increases for a conductor. Okay, semiconductor எடுத்துட்டோம் அப்படினா resistance decreases, so resistivity also be decreases. Okay, so now the specific resistance of the conductor is increases with increase in temperature, increase in cross-sectional area, increase in cross-sectional area, and decrease in length, and decrease in the cross-sectional area. Okay, so this case is only applicable for temperature change. So cross-sectional area change பண்ணியோ length change பண்ணியோ நீ resistivity change பண்ண முடியாது. Okay, so now increase in temperature change ஆச்சு அப்படினா என்னோட resistivity will get changes, otherwise it won't change. Okay, this resistivity is also depends on, see, which is formula is m upon e square n into tau. So this case is there na. So based on this relation, this concept will be, other temperature change anuchina, what about my this number of electrons vary agum, as well as my relaxation time get decreases. Okay, relaxation time get decreases. So இது ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் அதோட significance இருக்கு. So but நமக்கு அந்த அளவுக்கு தேவையில்லை, just இத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Okay, temperature effect மட்டும் தான் resistivity vary ஆகும். Otherwise ஒரு கண்டக்டரோட dimensions பேஸ் பண்ணி resistivity vary ஆகாது. Okay, அதுல resistance மட்டும் vary ஆகும், ஒழிஞ்சு resistivity vary ஆகாது. Okay. Now the next problem is copper and silicon is cooled from 300 Kelvin to 60 Kelvin. So 300 Kelvin to 60 Kelvin temperature என்ன ஆகுது அப்படினா temperature is decreases. Correct? So the specific resistance, what happened to the specific resistance? Simple concept தான். Copper is conductor. Okay, copper conductor அப்படினா என்னோட resistance temperature decrease ஆனிச்சு அப்படினா resistance will also be decreases and my resistivity is also be decreases. Okay, and silicon பார்த்தோம் அப்படினா silicon is nothing but my semiconductor. Okay, so this is my semiconductor. What happened to temperature decrease ஆனிச்சு அப்படினா my resistance will be increases. Okay, so resistance will increases, and what happened to the
resistivity is also get increases. So the first option is correct. Decrease in copper and increase in silicon. That's it. Okay, these are the things you have to keep it in mind. The next problem is, which of the following graph represent the variation of resistivity with temperature for copper? Okay, so copper பொறுத்தளவுக்கு நம்ம காப்பர்ன்றது that is a conducting material. Okay, so this is temperature versus resistivity. So இப்போ இந்த directionல போனுச்சு அப்படின்னா that is my increase in temperature, right? That is my increase in temperature. Increase in temperature. Whenever there is an increase in temperature, my resistivity also get increases because resistance increase ஆகும் and my resistivity is also get increases. Okay, so இதுல என்ன கேஸ் வரும் பார்த்தோம்னா இது வராது because there is no decreasing graph. Okay, so அப்ப இது ரெண்டுல ஒண்ணு தான் வரும். So இது மோஸ்ட்லி நமக்கு linear graph தான். இதுல குவாட்ரிக் நம்மளோட ரிலேஷன் R is equal to what? R is equal to R0 into 1 plus alpha into del T. Okay, so இந்த ரிலேஷன் பார்த்தோம்னா லீனியர் ரிலேஷன் தான். இந்த ரிலேஷன்ல பாரபோலிக் ஏதாவது ஸ்கொயர் டேர்ம் இருந்தா மட்டும் தான் நமக்கு பாரபோலாக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இதுல ஸ்கொயர் டேர்மே கிடையாது. கரெக்ட்டா ஸ்கொயர் டேர்மே கிடையாது. அப்ப கண்டிப்பா அது லீனியரா தான் இருக்கும். So this is my graph. So keep this graph in your mind. Okay, so direct question. This is the direct question. Okay, so these are the things நம்ம என்னென்ன டாபிக் கவர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றத பார்த்துக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் என்னன்னு பார்த்துருக்கோம், அப்புறம் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி பேஸ் பண்ண ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன் பிட்வீன் கரண்ட் அண்ட் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி. அதுக்கப்புறம் பார்த்தது கார்பன் ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தி பார்த்துருக்கோம், ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தி நிறைய விஷயம் பார்த்துருக்கோம், ரைட்டா. அடுத்தது எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ், இந்த டாபிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம். கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லா வருஷமே 4 கொஸ்டின் சாலிடா கேட்கறாங்க. ஸோ எல்லா டாபிக் நம்ம கவர் பண்றது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால டூ பிராக்டிஸ் ஆன் தீஸ் டாபிக்ஸ். ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.